Chinese electric vehicles have emerged as some of the sales volume front-runners at the Thailand International Motor Expo, which concluded on Monday. ถ้าแบรนด์จีนเนี่ยเข้ามาหลายๆแบรนด์อาจจะทำให้ราคารถถูกลงแล้วก็การตลาดหรือว่าต่างๆในการซ่อมรถในการบรรทุกรถเนี่ยก็จะดีขึ้น This year's motor show witnessed an increased presence of Chinese brands that provide Thai consumers with diverse choices. 来了更多的这些中国品牌，那他们都带来了很多优秀的这些电动车的产品，产品的外形好看，产品成熟，它已经有较长时间的这个实际运营的经验，所以呢，也就我们可以看到呢，特别是今年整体的这个纯电动市场的爆发性的增长。所以我们真的也很希望，就是我们越来越多的兄弟品牌进来泰国市场，尤其是让越来越多的泰国消费者可以感觉到中国新能源汽车带来的这种很好的驾乘感受，包括这种很好的这种设计，这种乘坐的舒适度。我觉得也是大家一起努力，告诉泰国消费者，中国汽车品牌真的越来越好，越来越强。Thailand aims to strengthen the country's competitiveness and reduce greenhouse gas emissions through its EV promotion. According to the Thai Ministry of Industry, Thailand's adoption of EVs accounted for 78% of all EV usage in Southeast Asia in the first quarter of this year.